and how actually that water flow measurement, right? Fluid measurement we have seen, right? So how actually fluid different kind of a behind screen technologies we have seen, right? So ultrasonic, a magnetic flow meter, and we'll have a mechanical flow meter, we'll have a vortex meter, we'll have and a differential pressure transmitter. We have seen different technology which is used to measure the fluid in a pipe, right? So, and today we're just going to moving into one more new topic that is now called uh, economic analysis and economic model. So I think we got started or we had it to started, right? I didn't. I just guess we didn't started, right? Am I right? Because I'm just having two batches the same class. That's why I just got a small confusion. Already we started about economic analysis. No, I No, think. sir, we have not started, sir. Okay, okay, but thank you for that info. Right, and today is a new topic that is called economic analysis and economic model, which is quite interesting as well as it will have some more information about this area, right? Because of everything is now based upon money, right? So energy is now and money in the form of money. So that's why we need to do have much analysis, and we'll just go with it, right? Today we are just going to see about economic analysis and economic model. Right, it will be belongs to what could I say, economic commerce, right? It will be different, but why actually it's here, right? So energy department, like energy management, the topic is definitely we should know some awareness about our money also, economic also we need to focus. That's right, we'll see. And these are the things we have seen yesterday itself, right? Previous classes. That's why I just added over here. But small recall purpose, right? It's metering purpose. And we'll see today economic analysis, but in straightforward it will be available for any kind of industry, right? So economic analysis pathina, it will be applicable for what could I say, thermal power plant. It could also applicable for my textile industry. It could also applicable for any kind of industry, a software company இருக்கலாம், right? So any kind of organization or any factories or any production department, right? So any company, it has its own economy analysis. So for we people belongs to AAA, the electrical stream. That's why I just have a small example about a hydropower plant, right? Small hydropower plant, small hydropower plant. Simply they will call it as SHP. That is called small hydropower plant, right? So with the help of these small example, then only you could able to easily have an idea about economic analysis. So overall, based on it will be give you confusion. So it will be a, what could I say? It will give you boring, right? So that's why I just had one more small PPT that is called a small hydropower plant. With that, we're just going to go with it and economic analysis. General economic analysis based on definitely it will be boring, right? It will be get boring. So the picture itself, it has a meaning, right? நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இந்த பிக்சர்லயே ஆன்சர் இருக்கு, ரைட்? இங்க ஒரு பென் இருக்கு, அண்ட் வில் ஹாவ் பேப்பர், and we'll have a past data, past record, that is called record, right? Or we'll have a what could I say, history, and we'll have a calculator, and we'll have a one more thing, money, right? So we'll have money, and we'll have a time, right? So time machine. So everything is now calculated, right? So we just have up and down graph, right? So itself, the picture itself, it will give you that more information, right? So we're just going to calculating the data. We are just visually seeing that what actually it's now going, money flow, cash flow, time, right? So how actually it's moving. So இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம். That's why it's called economic analysis, right? Actually, before into that, for example, we people, it's not what could I say? This content is not actually, it's now, it will not be available in ebook. That's why I just got a PDF, and I'm just going to measure it as a small PPT for you people for better understanding about economic analysis for electrical engineer. So the commerce people, definitely they will easily understand actually what we are just discussing is easier for you. But theoretical people, it will be difficult for us, right? So common application for you. That's why we just I'm just bring it one more example for a electrical engineering easier for it. I'm just bring it one more example for a hydropower plant. So for that purpose, definitely, for example, hereafter, right? Next slide onwards, I'm just talking about that hydropower plant, right? So now we're just going to, for example, for example, right? So I'm just holding about my 4 crore in my hand, money, right? So I'm having 4 crore money. Now they எங்கேயாவது நான் spend பண்ணா, I could able to multiply my money. That's our main aim, right? So we need to earn more money. That's what main thing. So now I'm just currently I'm having 4 crore. Not actually I'm not going, currently I'm not having 4 crore. So இருந்ததுன்னா it will be very
luckiest person, right? So now I'm just having that much money. Just but I'm just having a plan, right? Now I'm just going to invest on something, right? So now as electrical engineer, I'm just having the same core idea. Now I'm just going to plan to build a small hydropower plant, right? So அதுக்காக நான் என்ன பிளான் பண்றேன் அப்படின்னா, now I'm just going to locate my areas where actually that water resource is easily available pakra in geolocation. Now I just found an area and I need to visit it, and I need to build a small hydro power plant over there. அதுக்கு என்னென்ன basic needs வேணும்? Definitely I need to build a reservoir dam, and I need to build a what could I say, small powerhouse. And the powerhouse குள்ள என்ன இருக்கணும்? We need to be install turbine. So the turbine la water heat பண்ணனும்னா I need to bring water from a reservoir tank to this turbine blade. Up I need a longer pipeline, and that's longer pipeline it's simply called as a, penstoke, right? Penstoke, right? And then we're just going to connect it my alternator with my turbine. So and I need a voltage regulator, overall monitoring system, overall measuring system, and we need a power export system, bus bar, and transfer step up transformer. Everything we need to purchase and we need to install, and that's why it's called, the entire process is called commissioning and erection and commissioning. So அந்த erection commissioning பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to build a civil construction, right? Civil construction பண்றதுக்கு முன்னாடி I need to find out a perfect geolocation about my water resources. So இது எல்லாத்துக்குமே we need to spend money, right? So நான் 4 crores கையில வச்சிருக்கேன்னா, definitely I need to spend much money on these areas. Different ஆன electrical ஆல்டர்னேட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன், அதுக்கு காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். டர்பைன் பிளேடு பர்ச்சேஸ் பண்ண போற காசு, இது ரெண்டையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஐ நீட் டு பிரிங் இட் மை ஜியோ லொகேஷன். ஐ நீட் அ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். That's called, everything is now money, 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 right? So civil construction, every brick and sand, cement and labors, and everything is now money, right? So anyway, I have spent about 4 crores for my hydro power plant. So anyway, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரன்னிங் ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஸோ 2020லேருந்து ரன்னிங் ஆயிடுச்சு, ரைட்? நவ் ஹவு மச் மணி ஐ குட் ஏபிள் டு கெட் பேக், ரைட்? ஸோ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 crores நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ், ரைட்? கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா? பிகாஸ் ஐ நீட் டு கெட் மணி பேக், ரைட்? வாட் ஆக்சுவலி ஐ ஸ்பெண்ட் இட். ஸோ அந்த மணி எடுக்கணும், அது இல்லாமல் எனக்கு ப்ராஃபிட்டாகவும் வரணும், எனக்கு இன்கம் அதுல இருந்துட்டு ரெகுலரா இன்கம் வரணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? Definitely that is a power plant. Definitely it's going to be generate electricity, and the electricity in a proper, I'm just going to sell it, right? I'm just going to export it to nearby consumers, and I need to get it back, right, in the form of money. So அப்ப நான் மணி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், மணி தான் நான் திரும்ப எடுக்கிறேன். பட் ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், அது இல்லாம எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் எவ்வளவு வரும், அண்ட் we need to calculate those things, right? இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்றதா இட்ஸ் நவ் கால்ட் அனாலிசிஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் நவ் மணி. ஏன்னா எல்லாத்தையுமே டைரக்டா மணி கொடுத்து மணியை நான் வாங்கல, பட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், மணியை கொடுத்துட்டு மணி தான் வாங்க போறேன், பட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்க போறேன். பட் நடுவில் நிறைய ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ண போறேன், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி செல் பண்ண போறேன், செல் பண்ணிட்டு தான் மணி நான் கெட் பண்றேன். பட் it is called entire process, right? அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு? சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எலக்ட்ரிக்கல் எரெக்ஷன், கமிஷனிங், மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாதான் you could able to get a overall efficiency, it will be very high. Then only could able to export electricity energy அதிகமா ஜெனரேட் பண்ண முடியும். That's called O&M, that's called operation and maintenance charge. And அங்க இருக்கிற சூப்பர்வைசர், எலக்ட்ரிக்கல் லேபர் ஒர்க்கர், I need to give you that maintenance charge. So இது எல்லாத்துக்கும் நான் மணி அகைன் ஸ்பெண்ட் பண்றேன், and I'm just getting a money back, right? So இதெல்லாம் we need to take a good analysis. So this is the entire process is called economic analysis, right? So this is what the overall idea which we are just going to focus today. And economic analysis, what actually it's going to do, right? Through this, what actually I could able to understood, right? So I could have a what could I say? By doing this economic analysis, I could able to find out the merits of my project. So in the project பண்ணா எனக்கு என்னென்ன கிடைக்குங்கிற ஒரு better understanding we could able to easily understood, right? Finally, by doing economic analysis, right, definitely could able to find out the merits from the project, and definitely could able to have much awareness about my utilization of my resources, right? So optimal utilization, normal utilization, optimal utilization of my resources. So right, so these are the two important things which you could able to easily understood about my through economic analysis. By doing this analysis, definitely could able to do you could able to understood these two things, right? It easily it will be identified, right? So நான் ஒரு வாட்டர் ரிசோர்சஸ் இருக்குன்னா அது எப்படி நான் யூஸ் பண்ணணும், ஆப்டிமலா எப்படி யூஸ் பண்ணேன்னா
365 days per year எனக்கு வாட்டர் ரிசோர்சஸ் கிடைக்க போறதில்ல. ஸோ நான் எப்படி அப்டைமெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா. ஸோ பை டூயிங் திஸ் எக்கனாமிக் அனலைஸ் ஒன்லி இப்படி able to get it. So this is what our overall idea. And today, and we'll see graphical interpretation about my thing, right? So in a project running year, right? So in xx the project is now running year, and what actually EIR in my y-axis, right? That is called rate of return. So because கண்டிப்பா நான் 4 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், I need to get my money back, right? So அது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்? பட் எனக்கு இனிஷியலாவே பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் 0th இயர், தட் இஸ் கால்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் இயர், டெஃபினட்டா எனக்கு ரிட்டர்ன் இருக்காது. பிகாஸ் வி ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் அபவுட் மச் மணி. அப்ப கண்டிப்பா எனக்கு மணி இருக்காது. ஸோ இயர் ஏன்னா அப்பதான் நான் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்றேன், அப்பதான் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன், அப்பதான் மணி ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். அது வந்து என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மணிலேயே அது மைனஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. எனக்கு இன்னும் இன்கம் வரல. இன்கம் வந்துட்டு இருக்கு, பட் ப்ராஃபிட் இன்கம் கிடையாது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஆக ஸ்பெண்ட் 4 crore. அந்த 4 crore அதுக்கப்புறம் வருது இல்லையா, அதுதான் எனக்கு இன்கம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாமே நார்மல் மணி, ரைட்? பட் ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் இட், ரைட், ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். அதுக்கு மேல வர்றது தான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட், ரைட்? ஸோ அப்போ எனக்கு இனிஷியலா ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஆல்சோ கெட்டிங் ஜெனரேட்டட். பட் அப்போ அந்த டைம்ல எனக்கு வந்துட்டு அது இது கிடையாது, ரைட்? அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச் கிடையாது, ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கிடையாது. அண்ட் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆக ரைட், அப் டு 4 years 5 years 10 years 20 years 30 years அப்படி இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் யுவர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வில் பி கெட்டிங் இன்க்ரீஸ். இட்ஸ் லாங் டர்ம் ப்ராஜெக்ட், ரைட்? ஸோ பவர் பிளான்ட் எல்லாமே லாங் டர்ம் ப்ராஜெக்ட். நீங்க மேட்டூர் தெர்மல் பிளான்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் வில் பி அரௌண்ட் 200 crores 300 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நியூக்ளியர் வாட் குட் ஐ சே, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஆல்சோ தே ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் அபவுட் 300 crore 400 crore. பட் எனக்கு அதோடைய ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இட் டுக் அபவுட் 10 years or 15 years ஆகும். அது பே 5 years பேஸ்ட் அப்பான் மை பவர் ஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டி, ரைட்? ஸோ அதை வச்சுட்டு எனக்கு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு கொஞ்சம் குயிக்காகவே கிடைக்கும். பட் இனிஷியலி இட்ஸ் அன்அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச், ரைட்? அண்ட் இன் பிட்வீன், ரைட்? இன் பிட்வீன் ரேஞ்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 crore ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்பெண்டிங், ரைட்? ஸோ பெர் இயருக்கு எனக்கு வந்துட்டு 50 lakhs என்னாலேயே ஏர்ன் பண்ண முடியுது. ஆனுவல் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா 50 ஏர்ன் பண்ண முடியுது, ரைட்? அப்போ எனக்கு 4 crore how many years it will took? About 8 years it will took, right? 8 years எனக்கு ஆனாதான் I could able to earn 4 crore. அதுக்கப்புறம் 9th year onwards, right? 8th year கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 9th year ஸ்டார்டிங் onwards I am still having a income, stable income. ஸோ அப்போ அது எங்க இருக்கும்? திஸ் கொஸ்டினபிள் ரேஞ்சில் இருக்கும், ரைட்? வில் ஸ்டார்ட் ரைஸ் அ கொஸ்டின், எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும், அதுக்கு வாட் ஆர் திங்ஸ் ஐ நீட் டு டூ மேட். அதுக்கப்புறம் மேலே போகிறது எல்லாமே வில் பி வாட் குட் ஐ சே ஃபுல்லி ப்ராஃபிட்டபிள், ரைட்? அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மணி வந்தாலுமே உனக்கு அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச் தான். ஸோ இது திஸ் வாட் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அபவுட் மை வாட் குட் ஐ சே மை எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் ஒன் மோர் திங். And what are the tools will be available, right? So economic analysis ku enna tool irukku, right? First thing, for example, by generally speaking you couldn't able to get very common thing by having an example, right? So I already told that small hydro power plant, by having this example only you could able to easily understand actually what actually that one, right? One second. Yeah, I got my pen back. So for example, we are just planning to build a small hydro power plant that lifespan about it will be 50 years. Definitely every power plant it will be crossing about 40 to 50 years kandipa run agum, right? Now this is what my time frame, right? So in economic analysis we'll have six types of 7 types of tools, right? So what are the 7 types of tool? First tool, time frame. In a project, how many years of it will going to work, right? Definitely my thermal power plant, right? Definitely it will going to work about half century, more than half century, right? So now it's called around 70 years some cases, right? For having a perfect O and maintenance, right? Or perfect operating and maintenance in this now. Kandifa definitely in generator, that is now turbine. Turbine blade the repair, total turbine repair agadu. And as well as alternator, definitely it's not going to be what would I say? It's not going to be difficult. It's going to work. Definitely it will reach about 50 years. And then interest rate.
ஸோ கண்டிப்பா 4 crores நான் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 crores 8 years, ரைட்? எனக்கு ஆகுது, அதுக்கப்புறம் மணி வருதுன்னா அந்த 8 yearsக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ரேட்ல எனக்கு கிடைக்கும், right? The rate which is set in a capital market is now fluctuating with the changes in my health of economy, right? Definitely அதுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் மை மார்க்கெட். எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு பெர் இயருக்கு என்ன ஆகும், தட் எலக்ட்ரிசிட்டி டேரிஃப் இஸ் நாட் கெட்டிங் சேஞ்சிங். Definitely நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி கெட்டிங் சேஞ்ச் பேஸ்ட் அப்பான் மை வாட் குட் ஐ சே வாட் ஆக்சுவலி வி ஜஸ்ட் பெய்ட் 4 crores. அதுக்கு இயருக்கு இயர் பார்த்தீங்கன்னா டேரிஃப் ரேட் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் கோயிங் டு பி கெட்டிங் பூஸ்டட். So these are the some general tools which is required to analyze my economy. கண்டிப்பா ப்ராஜெக்டோட டைம் ஃப்ரேம், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட். Discount rate were actually what could I say? For example, right, I'm just going to invest about money 4 crores, right? Right, on the 4 crore, right? So, for example, it's now 8 years. I'm just going to get much money, but in the 8 years, I'm just going to install. Maybe I'm just going to purchase new type of equipment, and I'm just going to purchase new type of equipment. And the equipment, for example, நான் ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கேன், ரைட்? ஏற்கனவே I'm just going to purchase some alternator turbine in some companies. அதே கம்பெனில I'm just going to use different equipment வாங்குற அப்படின்னா I need to ask about my discount, right? Because of we spend much money in the same equipment and same company, same purchasing retailer, and I'm just going to use additional thing for that existing thing, right? I'm just going to ask about my discount rate about those things also. So those things will also be going to be, that's called, it will be under O&M, right? So operating and maintenance charge la add I do. Anyway, it will be also calculating. And then fourth one, discounted cash flow, right? For example, I'm just having a O&M. For example, 50 years என்னுடைய thermal plant run ஆகுதுன்னா 50 இயர்ஸ்க்கு நான் O&M பண்ண தான் போறேன். பட் I'm not going to change my entire power plant machineries. I'm not going to change entirely, but I am just going to update it. So update பண்ண போறேன், I'm not going to replace. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப again நான் அப்டேட் பண்ணாலுமே I am just going to need to purchase new type of small equipment, and I am just going to equip with existing machine, right? So அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இயருக்கு மேல ஐம் நாட் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் மணி, ரைட்? ஸோ ஒரு 50 years ஆயிடுச்சு, 15 years ஆயிடுச்சுன்னா ஐம் நாட் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் நியூ டைப் ஆஃப் மெஷினரிஸ், பட் ஐம் கோயிங் டு ஒன்லி டூயிங் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ற காசு மணி வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகுது, ரைட்? திஸ் கால்ட் மை டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ, தட் இஸ் கால்ட் கேஷ் அவுட், ரைட்? ஸோ என் கையில இருந்து கேஷ் வெளியில போகுது ஃபார் இன்வெஸ்டிங் பர்பஸ், ரைட்? ஸோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்றேன் in particular ages, right? So we'll see one example. So it will going to be stopped. That is called cash out is now getting stopped. And cash in the sense, so என்னுடைய கம்பெனில இருந்து ப்ராஃபிட் என்னுடைய ஹேண்டுக்கு வருது, cash in will have the different angle also, right? We'll see cash in, cash out. So cash out வந்து ஸ்டாப் ஆகுது இல்லையா, அந்த இடம் தான் it's called discount cash flow, right? So we'll see, and in SFP, right? So in small hydro power plant project, what are the parameters we need to consider, right? So first thing, installed capacity about my hydro power plant and annual energy production, annual electricity production, and how much energy actually we are just getting for installed capacity, and how much energy actually we are just spending about in the form of water energy, and how actually it's spending, how much tariff rate we are getting, how much money we are just getting for that particular tariff, and how much capital cost we have spent it, right? And what are the operation and maintenance cost, and we could able to expect our interest, right? So year interest rate, it will be getting increasing because of my tariff, electricity tariff is now going to be changing, and what actually discount rate for my O&M purchasing, and construction period about my total entire project, about my civil construction, erection and commissioning of electrical machineries, and financing period, right? So நான் எவ்வளவு மணி நான் OM இருக்கும் and new equipment purchase பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு spend பண்ண போறேன், financing period, and value of energy, that's why the tariff rate, and the contribution of cost of distribution system. This is called my transformer, step up transformer, and utility grid connections, and quantifiable for community benefits. நான் electricity generate பண்றேன், அதுல எவ்வளவு human public rights, public people, how many people they are utilizing those energies. These are the varieties of parameters we need to consider about in a single project, right? இதே மாதிரி if you are just having project parameters in a software company,
So இதே மாதிரி எல்லா கம்பெனிக்குமே that economic analysis will be applicable. பட் இது SHP-ங்கிறதுனால will have this type of parameter. Small hydro power plant என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். If it is a different organization, right? Textile industry will have software company, will have manufacturing company, will have steel industry. So அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்க இருக்கிற machineries, அங்க இருக்கிற working nature ஏற்ற மாதிரி அங்க இருக்கிற parameters change ஆகும். But it will be easy to understood in this area because people already know power plant. That's why I just took this power plant example, and we're just going to go economic analysis on this topic. Then only could easily understood actually what actually economics is doing. அப்படிங்கிறது தெரியும். Otherwise it will be difficult, right? Okay. And this is one more example about my small hydro power plant, Penstoke, right? So there's a green color, which is the pipeline which is coming from my reservoir, right? So it carries the water, right? So it carries the water from my reservoir. And where actually here we are having a turbine blades, and where here we are having electrical motor, that is called alternator, and we'll having a power house, right? And we'll have a trailer, right? It's called my coming out water, right? This is what a small hydro power plant picture, right? Which is going to show you. This is one picture I just got it from internet, right? And what are the methodologies will be available about my economic analysis, right? So these are the two methods will be available. One is now static, one is dynamic. So static என்ன இருக்கு பாருங்க, two types, right? And dynamics ல three types, right? So in static we'll have two types. அதுல பாத்தீங்கன்னா payback and return on investment. So already we people familiar with my payback period, right? So many people will know only this payback period and return on investment, right? So remaining in the dynamic பாத்தீங்கன்னா many people we are not aware of that, right? So we'll see one by one what actually what it is ன்னு பார்த்தலாம். Okay, first method, one is a payback method, right? So what actually payback? So this one just now we have seen. So I have spent about 4 crore for building my small hydro power plant, 4 crore amount, right? So now I could have a net annual revenue about my 50 lakhs per annum, right? So I'm just having 50 lakhs per annum, right? So how much year it took, right? About to reach 4 crore. In investment money in எடுக்கிறதுக்கு it will took how much year? அப்படிங்கிறது payback. Right, so per year per 2 years once, right, I'm just able to get 1 crore. அப்ப எனக்கு 8 years ஆகும் to what could I say, my recovery period is now 8 years. நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற மணி 4 crore, அந்த 4 crore நான் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு I need to travel about 8 years, right? That's called break even period or recovery period or a payback period. It's always payback period is it will be they're just going to measure in the form of days or month or year, right? They're just going to calculate this much. So the ratio between investment cost, total investment cost, net annual revenue, right? So by seeing this ratio you could able to calculate my payback period. So many people, right? So almost 98% of the common people, they will ask about payback period. Now 4 crores pay பண்றேன், எனக்கு எப்ப எனக்கு மணி கிடைக்கும், மணி அதுக்கப்புறம் எப்ப எனக்கு இன்கம் எவ்வளவு கிடைக்கும், எந்த இயர்ல இருந்து எனக்கு இன்கம் ஸ்டார்ட் ஆகும், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க, ரைட்? மெனி பீப்புள் ஈவன் அவர் செல்ஃப் ஆல்சோ, ரைட்? பட் இதுல ஒரு டிராபேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த டிராபேக்ஸ் இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் தி மேனேஜர், சரி, ஐ எம் த ஓனர், ரைட், அபவுட் மை எஸ்ஹெச்பி. ஸோ இதுல என்ன பேபேக் பீரியட்ல நான் கேட்கிறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் அ மணி இன்வெஸ்டர், ரைட், நான் தான் மணி இன்வெஸ்ட் பண்றேன், ரைட்? ஐம் நாட் பிசிக்கலி விசிட் அபவுட் மை எஸ்ஹெச்பி, நான் பிசிக்கலா விசிட் பண்ணவே இல்லை. பட் ஒன்லி ஐம் ஜஸ்ட் கிவ் யூ அபவுட் 4 crores. ஸோ அந்த எஸ்ஹெச்பிக்குள்ள நான் போகவே இல்லை, அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஒன்லி காட் அ மணி, ரைட்? அங்கிருந்து மேனேஜர் வராரு, ஸோ இந்த இயர் வந்து உங்களுக்கு 50 lakhs கிடைச்சிருக்கு, அந்த மணி மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. நான் ஐம் ஜஸ்ட் கால்குலேட்டிங். ஸோ நான் எவ்வளவு மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு இயர் எவ்வளவு இன்கம் வந்துட்டு இருக்கு, இதை மட்டும் தான் நான் பாக்குறேன். ஐ எம் நாட் பிசிக்கலி சீயிங் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் ஆன் மை பிசிக்கல் சிஸ்டம், பிசிக்கல் லொகேஷன்ல பிசிக்கலா என்னுடைய பவர் பிளான்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியவே தெரியல அப்படின்னா, so we couldn't able to, what could I say, we couldn't able to exactly run your business, right? But you could have a calculation மட்டும் தான் பார்க்க முடியும்.
ஸோ உனக்கே 50 lakhs இந்த மந்த் இந்த இயர் கொடுத்துருக்காரு மேனேஜர், நெக்ஸ்ட் இயர் 50 lakhs வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் மட்டும் தான் போட முடியும். யூ டென்ட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆக்சுவலி காசிங் திஸ் 50 lakhs. இது நான் பூஸ்ட் பண்ண முடியுமா, ஏன் குறைஞ்சது, இந்த அனாலிசிஸ்லாம் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் we are not physically seeing that my process, right? Only we are just seeing money, only we are just seeing. That's why it has its own feedback. What could I say? It has its own demerits. That's called disadvantage also. Usually, it neglects its opportunity cost. Even though it's a straightforward and simplest method to about my project, right? So money payback. Even though it has its very simple method and it will identify the basic feasibility about a project in the sets also, it has its own disadvantage about my opportunity cost. We are just going to miss out my opportunity cost. So any reason we actually didn't physically seize my company and we didn't see anything, right? That's why we could able to miss that opportunity cost, right? We'll see one more thing. This is second. This is one more static method. We'll see one more static method, right? That is return on investment. That is called ROI. The name itself has the meaning. Investment, it will be getting return, right? Return on my investment, right? So what actually this is, right? It will be calculated in the form of percentage, right? This rate will be going to calculate in the form of percentage, right? Everything what I'm just going to discuss over here, everything is now only two things. We are only discussing about money, right? And how much that energy, right? Water energy, for example, is hydropower plant, right? How much we are just going to utilizing my resources, and what are the equipment we are just going to using, அதுக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட் எப்படி நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்றோம் அதுவும் காசு தான், எப்படி அந்த எக்யூப்மெண்ட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அதுவும் மணி தான். எவ்ரிதிங் இஸ் நவ் மணி. ஸோ மணி பிளஸ் ஆப்டிமல் ரிசோர்ஸ் எனர்ஜி. ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். இது எல்லா டூலுமே அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, ரைட்? தட்ஸ் வாட் கால்ட் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். It's going to calculate my average annual benefit, right? Average annual profit in the form of percentage. How it's going to calculate it? So எப்படி calculate பண்ணுவாங்கன்னா, net annual revenue, the same thing, right? So net annual revenue, right, divided by investment. So previous பார்த்தீங்கன்னா investment divided by we are just having a net annual revenue. இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க, there is a small difference. It will be available by payback as well as my this method, right? So here net annual revenue divided by investment ratio, right? That is called ratio between my net annual revenue divided by investment cost. We'll have one more thing that's called depreciation, right? Depreciation in the sense, right? So this is how actually we have used our asset, right? Here actually what actually they are referring in the sense over here, where actually we are purchasing a turbine and pipelines, piping and instrumentation things, measurement devices and metering system and controlling system, and we'll have a alternator. We are having a AVR, automatic voltage regulator, and a step transformer. These are the equipment we are just purchased at the time of installment, right? So now purchase பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? These are all my equipment, electrical and mechanical equipment. We just purchased it, right, for entire project. So these are the things which we are already purchased and we are installed in our powerhouse. So these are the equipment is called my asset, because we could able to resell it again, right? So we could able to sell it back after some of years gone, right? We could able to sell it back. That's why it's called asset of your company, right? So you could able to earn much money from that equipment also, and as well as you could able to resell it again back, right? So this is called my equipment. That's called my asset value. So that's called my depreciation. அதை நீங்க எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, how much you just utilized. So that's why this entire formula is now getting changing, right? So in the form of it will be for one more thing, right? So the depreciation எப்படி சொல்ல வருவாங்க in elaborate பேசினா, depreciation is nothing but my equipment purchasing cost, right? So every alternator, every transformer, every turbine, every measuring instrument which we are just installed in my uh, hydropower plant, definitely I need to measure the velocity of my fluid which is now on the paint stove, and we need to measure it, right? So then only we just going to open that control valve. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல தான் நான் டர்பைன் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணணும், எல்லா ஸ்பீட்லயும் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது.
For that purpose, I need to have a control, right, over that my fluid in my pen stove. I need to measure because everything it should be automated. So இப்போ நான் மெஷரிங் பண்ணணும், இப்போ கண்ட்ரோல் வால்வு போடணும், கண்ட்ரோலர் வேணும், எவ்ரிதிங் மானிட்டரிங் பண்றதுக்கு வேணும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ நீட் டு பர்ச்சேஸ் மீட்டர்ஸ் and control valves, automatic controllers, right? So எல்லாமே வேணும், right? So for that purpose I need to purchase it. அப்ப அதுக்கு காஸ்ட் இருக்கா? அந்த ஒவ்வொரு மீட்டர்ஸுமே ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலர் வால்வுமே it has its own operation life. It has its own lifetime. So in the ratio that we are just going to call it as depreciation, right? Definitely it is called by one more thing, right? So we need to get it back, right? And the salvage value is now the value after my but actually for example நான் வந்துட்டு ஒரு 5,000 ஒரு மீட்டர் வாங்குறேன் அப்படின்னா, ரைட், 5,000 அதை ஏர்ன் பண்ணி கொடுத்துருச்சுன்னா இட்ஸ் வில் பி ஜீரோ, ரைட்? ஸோ 5,000க்கு வாங்கினேன், 5,000 ரூபாய் அதை ஏர்ன் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருச்சு. தட்ஸ் வாட் மை இட் வில் பி as fully expense, right? It will be cutting zero, right? And this is overall about my return on investment. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், there is a huge difference between it will be available at my payback, my return on investment. These two things will be a static analysis method. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், this is two methods are will be called under my static analysis method: payback, return on investment. But it has its own advantage and disadvantage. Payback la pathina you couldn't see any physical process enna nadakane theriyadu, only we discussing about money. But in my second static method, you will have a more knowledge about my industry equipment life, and you could see that cost of my equipment, right? So அதெல்லாம் உங்களுக்கு clear knowledge கிடைக்கும் எதுல, return on investment, right? Many software company எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் திங்க் பண்ணுவாங்க, பேபேக் பார்க்க மாட்டாங்க. They will, many MNC companies, they will look into my return on investment. So இதுல என்ன பண்ண முடியும்னா, you could able to reduce your O&M cost. Then you could able to identify the new area where I could able to increase my money, right? Where we could able to find out that location. For example, எனக்கு வந்து நான் பிசிக்கலா கம்பெனி விசிட் பண்ணாதான் அங்க என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ ஐ வில் ஹாவ் அனலைஸ் ஆன் ஓவர் தோஸ் மெஷின்ஸ். எந்த மெஷின் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த 50 lakhs எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் அங்க போய் தான் பண்ண முடியும். எப்ப அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணாவோ இல்லை எக்யூப்மெண்ட் அடிஷ்னலா வாங்கி அப்கிரேட் பண்ணாலோ, வாட் ஆர் மேபி, ரைட்? வி நீட் டு ஹேவ் ஒன் மோர் O&M, ரைட்? ஸோ அங்க பண்ணாதான் you could able to increase your lifetime of your particular measuring device or controlling devices in such a way that you could able to increase your company profit, right? The profit. That's why return on investment, it has much what could I say, advantage over my payback. And we'll move into one more thing, right? So that's why I told it. So advantage of my ROI, the return on investment method, it has give you, right? It has so more advantage, right? And one more important thing, right? You could able to quickly could able to estimate the entire project net profit. எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்னா, பிகாஸ் you know the already you could able to what could I say, could able to estimate your equipment lifespan. Based upon lifespan only could able to run your machines, right? So based upon running time, definitely could able to earn more money. That's why you could easily estimate the entire profit of your project, right? But you could only estimate, but you couldn't what could I say, couldn't able to attain, because environment it will be purely uncertainty. Because for example in 2015, right? So I just planned it, right? So now 20 it is same thing, right? So 2015 la 2015 year la I just invested about my 4 crore money on my small hydropower plant. I'm just now 8 years I had 2023 la, right? I could able to have a payback period அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேர் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் அபவுட், எனக்கு உங்களுக்கு பெரிய இருக்கு 50 lakhs or 60 lakhs கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் will have ஒரு earthquake வந்துருது, right? So we couldn't able to predict it everything, right? So some earthquake is now happening. Definitely my reservoir tank is now broken, right? Definitely my entire SHP is gone, right? If now how we could able to attain? So by doing this analysis, you could able to estimate only. You couldn't able to exactly we are getting, right? So but you could have a better awareness about my process, what actually we are just going. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்ல என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது. பட் தட்ஸ் வை இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் நவ் அன்சர்டன். வி குட் ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் இட், பட் வி குட் ஏபிள் டு எஸ்டிமேட் நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன வரும்,
right? So future forecasting. So இதை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். But we couldn't able to, what could I say? We couldn't able to attain. So because of environment is now purely, it's what could I say? We couldn't able to predict it. That's why. So these are the tools and analysis. We could able to have better awareness about my economic, right? About my company, about my money, about my project, right? It will be, that's a very important thing we need to consider our into my mind, right? And இன்னும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, இங்க மணி ஃப்ளோ நீங்க கரெக்டா வாட்ச் பண்ண முடியாது. எவ்வளவு காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளவு காசு போயிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு என் கைக்கு வருது, எவ்வளவு என் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, அது நீங்க வந்துட்டு ஈஸியா கால்குலேட் பண்றது இட் பி சம் வாட் டிஃபிகல்ட், ரைட்? And then third, that is now called dynamic method. Dynamically, we'll have three types of method. இது நம்ம பார்த்திருக்கவே மாட்டோம். As a electrical engineer or energy management people, we couldn't see this much. But as an auditor, energy auditor, right? Some commerce படிச்சிருப்பாங்களே, தனி individual auditing படிப்பாங்க இல்லையா? They people well know these things, right? Compared to our electrical engineers, right? அவங்களுக்கு வந்துட்டு இதுல நிறைய திங் இருக்கும், right? So எது என்ன ஒன்றும் இல்லைப்பா, எப்படி பார்த்தாலுமே ரெண்டு தான், மணி அண்ட் இருக்கிற ரிசோர்ஸை நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போறேன், இது ரெண்டு தான். நான் ரிசோர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணா மணி எவ்வளவு வாங்க முடியும், ரைட்? இந்த அனாலிசிஸ் தான் பண்ண போறாங்க. பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருந்து திங்க் பண்றாங்க. தட்ஸ் ஆல், ரைட்? வில் சி. And then next thing, dynamicல we'll have first method that is called my NPV, right? So that is called net present value, NPV. அதுல three types of NPV இருக்கு. One is positive NPV, zero NPV, negative NPV. We'll see what actually what are the three things will be available. So NPV is the net present value, right? So there is a three things. One is now called positive, zero, negative. So positive in the sense, right? So inflow cash, inflow inflow cash, அதாவது நான் எனக்கு என்னுடைய கைக்கு அமௌண்ட் வர்றது, ரைட்? தட்ஸ் கால்டு ஃப்ரம் மை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SHPல we are just generating electricity energy. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்றதுக்கு we have actually invest money. தட் இஸ் கால்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், என்னுடைய ஹேண்ட்ல இருந்து வெளியில போன காசு, கையில இருந்து வெளியே. தட் இஸ் கால்ட் மை அவுட் ஃப்ளோ கேஷ், ரைட்? பட் எனக்கு அவுட் ஃப்ளோ கேஷ் யூஸ் பண்ணி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டு பண்ணிட்டு நான் ஆப்ரேஷனை ரன் பண்றேன், எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணிட்டு டாரிஃப் வழியா நான் செல்லிங் டு பீப்புள்ஸ் அண்ட் தே ஜஸ்ட் கெட்டிங் பெய்ட், ரைட்? ஸோ நான் சார்ஜ் பண்றேன், அவங்க எனக்கு பெய்ட் பண்றாங்க. ஸோ அண்ட் நவ் ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் மணி பேக். That is called cash in now, right? So many people will have different angle. Cash in மாத்தி சொல்லுவாங்க, cash flow மாத்தி சொல்லுவாங்க. No issues. Will based upon their project, it will be changing, right? Now cash inflow, which is now we are just getting back money, right? Cash inflow, if it is greater than cash out, அப்படி இருந்துச்சுன்னா per yearல, அந்த இயர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, that is called my positive net present value, right? And the investment proposal is now considered. So this proposal is now okay. இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கிறது ஓகே, அந்த கண்டிஷன்ல we could just go with it. அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். In some cases, right, my present net present of inflow is equal to outflow, out in is equal to both. ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா zero net present value. That is also acceptable. So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். The first case I just told you, right? So very first graphical representation, right here. அங்க ஜீரோ பிவி எங்க இருக்கும், இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஜீரோ பிவி, ரைட்? வெரி வெரி லோல பாத்தீங்கன்னா ஹியர் in this area it will be a NPV, right? Negative இருக்கும். Because we didn't at all actually didn't export many energy, but we are just now starting, right? That's why here NPV in between la zero PV, இங்க பாத்தீங்கன்னா positive PV, right? So it will be positive net present value, right? Over here will be in this area. And I'm just coming back to my original PPT. Now coming, right? So zero PV and negative PV. Cash inflow is now less than my cash outflow, right? This is what my negative PV. So we'll see in the formula நீங்க confuse பண்ணிக்கோங்க, it will be very easiest formula. So where actually my R is now revenue, right? So I is my investment money. O is my operational money, operating and maintenance money. M is now maintenance money, and R is now rate of change of, that is called my interest, right? V is now actually V is now a residual value of investment over a lifetime, right? Where equipment is lifetime is exists in a plant life, right? So இப்போ Vங்கிறது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ என்னுடைய பிளான்ட் ஓவரால் பிளான்ட் 50 to 70 years ரன் ஆகும், ரைட்? பட் உள்ள இருக்கிற ஸ்மால் எக்யூப்மெண்ட், மீட்டரிங் சிஸ்டம், சம் கண்ட்ரோல் வால்வு, ஸ்மால் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி எக்ஸிட் இட்ஸ் ஓன் லைஃப் அபவுட் 10 years லைஃப் போயிடும். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறேன், அகைன் அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம் அந்த மணி, ரைட்? ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க ரேஷியோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் நெட் பாசிட்டிவ் வேல்யூட, கம்பெனியோட நெட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சிடும், ரைட்? ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். அகைன் இதுலயே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இருக்கு, எக்யூப்மெண்ட்டோட பர்ச்சேசிங் காஸ்ட் இருக்கு, டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, பெர் இயர் ரெவன்யூ இருக்கு, அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி ரேட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம்னா வில் ஹாவ் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ, ரைட்? So anyway, everything is now focused on money, equipment to purchasing money, operational charge, utilities is enough resources. See, இதனுடைய காம்பினேஷன் தான் we'll having in different angle பார்க்குறாங்க, அதுக்கு different name வைக்கிறாங்க, right? This is called my net present value. We'll see one more new thing, benefit to cost ratio. So benefit to cost ratio, it will be very easiest one. Just now we have seen this thing, right? Just now we have seen my this thing ratio, right? So investment money, operational, maintenance, rate of interest rate. So in the rate of this what called my net NPV, right? So net present value ko, right? Total investment ratio, right? So in the ratio then they are just called as benefit to cost ratio. So it has the it's a small method, it's going to compare my net present value to my investment, right? So இதுக்கு இருக்கிற ratio தான் you will call it as benefit to cost ratio சொல்லுவாங்க, right? This is a simple mathematical common notation format, so no need to get confused at all. So actually no one will ask you this to write this equation யாரும் கேட்க போறதில்ல. For general knowledge I'm just showing that. So these are the some methods you could able to calculate your money. Anyway, just have a look onto that, right? And last one, very important one, internal rate of return method. So இது வந்துட்டு எல்லா கம்பெனிலுமே ஒரு ஆடிட்டர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பட் நமக்கு தெரியாது. பட் எனிவே வில் சி ஹவ் ஆக்சுவலி தட் ஐஆர்ஆர்எம், ரைட்? ஸோ ஐஆர்ஆர் சொல்லுவாங்க, ஐஆர்எம் சொல்லுவாங்க, ரைட்? So that is called internal rate of return method. What actually it's going to do? It's tough. So directly I'm just moving it to advantages because it will be very time consuming and tedious process. Even myself, I need to look into much in detail into that IRR because it's fully mathematical equations. Then that's why it will be very difficult to understood. Anyway, so this is one more internal method as well as powerful method to measure your what could I say, NP விட it will be giving you much input, data அதிகமாக கிடைக்கும், right? This is most important as well as alternative to NPV. So அந்த மெத்தடை விட இந்த மெத்தட் இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ மச் அவுட்புட்னு சொல்றாங்க. வில் சி. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங், ஸோ நோ நீட் டு கன்ஃபியூஸ் இட் அப். இது உங்களுக்கு சிலபஸ்ல ஃபுல்லாக வராது, பேசிக்காக கேட்பாங்க. எனர்ஜி அனாலிசிஸ் என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்கன்னா போதும், அதில் ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதினா போதும். எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவதுலாம் கிடையாது, ரைட்? எனிவே ஐம் கோயிங் டு ஷோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? So someone doesn't knows about our entire estimation of our company in the sense also. This IIR will give you about a simple output details that it's going to give you, right? So anyway, we'll see on problem. For example, I'm not randomly I'm not putting this number because I'm just getting from internet only. So this is a small hydropower plant which is located at Australia, and just getting this data. So installed capacity about my, from these data, numerical data, you could easily calculate my 5 types of economic analysis tools. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, payback period, return on investment, NPV, and benefit to cost ratio, IRR, right? So there are 5 elements you can calculate from here. I'm just going to, if you're just having free time, just go on the bit, just going to compare these values, right? So my installed capacity about my small hydropower plant, it will be around 5 megawatt, right? And estimated annual output, right? It will be around 15,750 megawatt hour. இவ்வளவு யூனிட் வந்து என்னால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது per year. So the same way tariff rate use பண்ணி I'm just going to get my payback, that is called not a payback, net annual revenue, it will be around 10,05,000 rupee, right? So இவ்வளவு மணி என்னால் earn பண்ண முடியும். So with these data, right? So annual data கிடைச்சிருச்சு, installed capacity கிடைச்சிருச்சு, estimated annual electricity energy generation கிடைச்சிருச்சு,
and we'll have different thing, right? So என்னோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டோட்டலாக நான் எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஐ டோல் தட் 4 crore. ஸோ இங்கே அவங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க, ரைட்? It's not exactly 4 crores. Now I'm just going to give you example, right? Now feasibility study க்கு எனக்கு 6100, and project design and management க்கு this much amount, and civil works க்கு இவ்வளோ amount தேவைப்பட்டிருக்கு, and electrical mechanical and turbine purchase பண்ணது, piping and instrumentation, and transformer, step up transformer, automatic voltage regulator, and control valve, electrical mechanical systems, right? Alternator. So what kind of accessories, right? This is called my asset actually. These are called assets, company assets. எனக்கு purchase பண்றதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட்ஸ் வேணும் இருக்கு, and installation, erection, commissioning charges, and subtotal, and miscellaneous, right? Transport charge. So we will have miscellaneous charges. So these are called my project estimated. That's called investment cost, right? ஸோ இந்த காஸ்ட்டு கிடைச்சிருச்சு. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கிடைச்சிருச்சு, இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி கிடைச்சிருச்சு, ஓஎன்எம் காஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இது எல்லா காஸ்ட் யூ குட் ஏபிள் டு கால்குலேட் ஒரு என்டையர் அனாலிசிஸ் டூல் எல்லாமே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும், ரைட்? ஸோ வித் கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மை எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் இன் ப்ராஜெக்ட் as follows: டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 66 lakhs, 6 crores 60 lakhs 89, sorry, 66 lakhs 89, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 66 lakhs 8,000 ருபி எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்பட்டிருக்கு. And installed for tariff பார்த்தீங்கன்னா it will be this much, and total investment per annual it will be this much, operation maintenance it will be this much. என்பிவி நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் வந்துட்டு 8% யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் மச் வேல்யூ குட் ஏபிள் டு ஏர்ன், ரைட்? மை காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ இட் வில் பி ஹையர் தென் தட் ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு மணி அதிகமாக தான் கிடைக்கும், ரைட்? தட்ஸ் வாட் மை திங். So per 4 years total investment O&M சொல்லிருக்காங்க this much, right? So it will be based upon company to company. O&M is now going to be changing, right? Based upon my company to company, and environmental condition ஏத்த மாதிரி total entire process is going to be changed. This is called analysis, not this is called just keep in your mind that this is called analysis. This is not exactly we are just going to get it back அப்படிங்கிறது நம்ம அஷூரன்ஸ் கொடுக்கவே முடியாது. But you will have quick estimation, we will have quick awareness, we will have a quick what could I say, you could able to understand actually how much money we are just going to get it back. அந்த analysis அவங்களால எடுக்க முடியும். Not what could I say, it is not exactly we couldn't able to get money. இவ்வளவு மணி நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டுக்கு. There is no assurance which is going to be given by anybody, right? Any energy auditor, nobody will going to give you assurance, but they will give you that energy audit analysis report. By doing this analysis only, you could have that meaning, right? So you could able to easily understand what actually I'm just spending, how much money we are spending for my O&M, operation maintenance, and how much money I will just get it back, and in which percentage I'm just getting. In the analysis எல்லாமே we could able to do with the help of these 5 methods, right? So one is now when we have a quick recall. So first economic analysis, static method. அதில் 2 type இருக்கு. So we'll have one more that is called dynamic analysis. That is called, we'll have 3 types. Static we'll have 2 types, basic type as a basic payback, which is only focus on year based, and return on investment நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. Payback it will be all the way, it's going to discuss on money and year. In my second category, return on investment, you could have a clear idea about what actually that process is happening inside my project. அந்த ஸ்மார்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம், அதுக்குள்ள என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, அதோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ, அதுக்கு எவ்வளவு மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீடைல்டு ஐடியா குட் ஏபிள் டு கெட் இட் ஃப்ரம் மை ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுலயே ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிடைக்குதா? And we'll have a second category, dynamic methods. Otherwise, we'll have 3 types. One is net present value, one is benefit to cost ratio, second thing IRR, right? So net present value, we are just only discussing about cash inflow, cash outflow. How much money I'm just getting back and how much money I'm spending. அந்த ஸ்பெண்டிங் பண்ற மணி ஓஎன்எம்ல எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றேன், எக்யூப்மெண்ட் அப்கிரேடுக்கு எவ்வளவு பண்றேன், ரைட்? அதுல வந்துட்டு என்னோட லைஃப் ஸ்பேன் எப்படி, அந்த எக்யூப்மெண்ட் லைஃப் பர்ச்சேஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் நவ் ஹவு மச், அதனுடைய காஸ்ட் ரேஷியோ என்ன. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நவ் கால்ட் டைனமிக் அனாலிசிஸ் பிகாஸ் we are just now directly we are jumped into my project and we just discussing actually. ஸோ அப்போ நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. ஸோ மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர இன்கமையும் கம்பேர் பண்றது வெறும் பேபேக். பட் நான் என்ன பண்றப்ப கம்பெனிக்குள்ளேயே போயிட்டு என்ன ப்ராசஸ் போகுது, எந்த எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளவு நேரம் ஓடுது, எந்த லைஃப் எவ்வளவு நேரம், அது எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம இன்டெப்தா பாக்குறப்ப you could have that quick analysis, will have a greater wider opening, right, about my analysis. So that's what most important about my dynamic method. And benefit to cost ratio. So this is a total investment to NPV ratio. And internal rate, it will be huge, huge
calculation is going to happen. Every O&M, labor charge, maintenance, overall outcome, எல்லாத்தையும் check பண்ணுவாங்க. That is called internal rate of return method. It's very huge complex method. And we'll have these things, we have discussed these things, and we'll see. I think we couldn't able to start this new topic, economic model. So before moving into next topic, anyway, I'm going to give you overall idea, right? So two types of analysis, that is called pre-analysis and post-analysis. So post-analysis தான் நம்ம இப்ப பார்த்தது. Just now we have seen five types of analysis. இது five main post-analysis. So அப்படின்னு என்ன? So post-analysis is nothing but we are having 4 crores in our hand. We are just spending actually. We are just spent. என்ன பண்ணோம்? Civil building பார்த்தோம், civil building கட்டிட்டோம். அதுக்கு bricks and sand, cement, water, labor charge, right? We have spent much time as well as much money. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி சூஸ் பண்ணோம். இவ்வளவு வாட்டர் இருக்கா, ரிசர்வாயர்ல இவ்வளவு ஸ்டோர் பண்ண முடியும், இவ்வளவு மெட்ரிக் டன் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ஸோ இவ்வளவு ப்ரெஷர் பில்ட் பண்ண முடியும். we need to have a quick calculation. அந்த கால்குலேஷன் வச்சுட்டு we could able to generate this much electricity energy generate பண்ண முடியும். அந்த ஜெனரேட் பண்ணணும்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர் ஐ நீட் டு பர்ச்சேஸ். அந்த ஆல்டர்னேட்டர் ரன் பண்ணணும்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் டர்பைன், தட் இஸ் பிளேடோட ரேஷியோ, வித் வாட் லென்த் we need to choose, and penstokeோட லென்த், டயா ஆஃப் வாட்டர் கம்மிங், ரைட்? ஸோ அந்த லைன் எல்லாமே சூஸ் பண்ணணும். மீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ எல்லாத்துக்கும் நான் வந்துட்டு பில் வாங்கியிருப்பேன், அதெல்லாம் கையில வச்சிருப்பேன், எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் 1 இயருக்கு அப்புறம் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி. அந்த ஜெனரேட் எனர்ஜி பில் வாங்கிடுவேன், அந்த பில்லு, ஸோ எவ்வளவு டேரிஃப் ரேட், இது எல்லாத்தையும் வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு, பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு, இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு, எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுத்துட்டு, ஜெனரேட் பண்ணிட்டு, அந்த 1 இயருக்கு அப்புறம் எனக்கு ரெவன்யூ வருது. அந்த ரெவன்யூயும் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பில் இருக்கு இல்லையா, எக்யூப்மெண்ட், ஸோ அது எல்லாத்தையும் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண, தட் இஸ் கால்டு மை போஸ்ட் அனாலிசிஸ், right? What actually pre-analysis? So என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to physically build a company. I'm not going to physically generate electricity energy. I'm not going to physically invest money. So நான் imagine பண்ண போறேன், இவ்வளவு மணி இன்வெஸ்ட் பண்றேன், இவ்வளவு இயர்ஸ் ஓட போகுது, எவ்வளவு இன்கம் வரப்போகுது, என்ன ரேஞ்ச்ல வரப்போகுது, ஓஎன்டம் எவ்வளவு, இது எல்லாத்தையும் நான் பிசிக்கலா பார்க்காம graphically you are just seeing, or you are just going to simulating in a software in nature. That's called we are just going to go with an estimation, or maybe we are just going to predicting with the help of computerized software, right? Those things called second thing, that is called economic model, with the help of computer equations, right? So if people crossed control system in our previous semesters, right? So அங்க மாடல் கிரியேட் பண்ணிப்பாங்களே, பிசிக்கலா ஒரு சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முன்னாடி they are just going to modeling it, and that model which is now incorporated in my computer, and in computer itself it's just going to give an input. Based upon my input, what actually that model is going to be responding. The same thing இங்க என்ன பண்ண போறோம்? So physically நான் பில்டிங்கே கட்ட மாட்டேன். So but I'm just going to visit on particular civil engineer. I'm just going to talking about that entire project. He will just going to give you that plan சொல்லிடுவாரு. எவ்வளவு அமௌண்ட்னு சொல்லி, எவ்வளவு அமௌண்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணி சொல்லிடுவாரு, எவ்வளவு மணி உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவைப்படும் இந்த ஏரியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொட்டேஷன் இருக்குல்லையா, அந்த மணி கையில வச்சுப்பேன், ரைட்? அகைன் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு விசிட் மை what could I say, my quotation of about my alternative அப்படின்னு எல்லா எக்யூப்மெண்டோட டீட்டெயிலும் கையில வச்சுட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிசிக்கலி விசிட் கம்பெனி. அங்கேருந்து கொட்டேஷன் வாங்கிடுவேன், மெஷின்ஸோட கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு அந்த மணியெல்லாம் கையில வச்சுப்பேன், ரைட்? quotation money, right? So I'm just going to feed it to my software, right? With the help of a differential equation, I'm just going to feed it over those equations. Now I'm just going to simulate பண்ணி பார்ப்பேன், எந்த இயர்ல எப்போ எனக்கு பேபேக் வரும், எப்போ ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ எல்லாமே ப்ரீ அனாலிசிஸ் பண்ணிடுறோம், போஸ்ட் அனாலிசிஸ் இல்லை, ப்ரீ அனாலிசிஸ். ஸோ இப்போ குட் ஹாவ் மோர் ஐடியா அபவுட் யுவர் என்டையர் ப்ராசஸ். பிசிக்கல் ப்ராசஸ்ல நீங்க என்ன போகவே இல்லை, எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணியே பார்த்துட்டீங்க. தென் யூ வில் ஹாவ் கிளியர் கட் ஐடியா அபவுட் ஒரு என்டையர் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ், என்னென்ன பண்ண முடியும், எந்த இயர்ல என்ன பண்ணலாம், எப்போ எப்படி போகும், எல்லாமே யூ குட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இட் இன் த சாஃப்ட்வேர் இட் செல்ஃப், ரைட்? That is what called my economic models, right? What kind of different types of models will be there? So it will take about 1 hour, but I'm not going to move today because it will be reached by 4. So economic model is now very simplified version about my reality. So reality என்ன இருக்கோ அது அப்படியே நான் காப்பி பண்ண போறேன், மிமிக் பண்ண போறேன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர், ரைட்? இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸ், ரைட்? ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலை கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் மை பிசிக்கல் வேர்ல்டை மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை மாற்ற போறேன், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை. அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நான் இன்புட் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண போறேன், ரைட்? That's what my simulation about my reality. We'll see my forthcoming class. It will be quite interesting, right? We'll see forthcoming classes. Thank you all, and thank you all for listening. We'll meet by Monday, right? Thank you all.
Thank you, sir.